Nancy stood still. She looked at the end of the hall. A tall, dark shape was there. It did not move. Nancy felt very afraid. She could not move her feet. Her heart beat fast. Nancy took a deep breath. She wanted to run, but she knew she must do something. Her hand moved slowly. It went to the wall. She felt for the light switch. Her fingers touched it. Click. The hallway light turned on. Nancy looked quickly. The hall was empty. The strange shape was gone. Nancy felt a little relief, but she was also confused. Nancy walked slowly down the hall. She touched the walls. They felt normal. She checked the corners. Nothing was there. She tried to think. Maybe it was just a shadow. That night, Nancy could not sleep. She left all the lights on. She was afraid of the dark. The old camera sat on her desk. It seemed to watch her. She felt a cold fear. The next morning, Nancy looked at the camera. She felt a strong pull. The answers were with it. She needed to know more. Her fear turned into a new need. She had to understand. She picked up the camera. She turned it over in her hands. She looked for a name. She looked for a number. But there was nothing. The camera was plain. Then her finger felt something. It was a small loose part. It was on the bottom of the camera. It felt like a hidden door. Nancy felt a small surprise. Her heart beat a little faster. Nancy found her house key. She used it to open the panel. She pushed it carefully. A soft click sounded. The small door opened slowly. Darkness was inside. Inside, Nancy saw something. It was another roll of film. It looked very old. Dust covered it. This was not the film she got. It was a secret. Nancy estaba muy asustada. Se sentía sola. Necesitaba hablar con alguien. Pensó en su amigo, David. Tomó su teléfono. Llamó a David. David contestó el teléfono. Nancy habló muy rápido. Le contó sobre la cámara. Le contó sobre la sombra oscura. Ella dijo, estaba en mis fotos. Ella dijo, estaba en mi pasillo. David escuchó con atención. Su voz sonaba preocupada. Le dijo a Nancy, deshazte de la cámara. Él dijo, tírala ahora. Él dijo, es muy peligrosa. Nancy escuchó en silencio. Nancy sostuvo el rollo de película viejo. Era pequeño. Ella no podía tirarlo. Le dijo a David, no puedo. Ella dijo, debo saber más. Quería ver las fotos de la película. Nancy fue a un laboratorio de fotos. Un hombre trabajaba allí. Él era el técnico, Robert. Nancy le dio la película. Él dijo, esta película es muy vieja. Él dijo, tomará algunos días. Nancy aceptó esperar. Los días pasaron lentamente. Nancy se sentía nerviosa. Luego regresó al laboratorio. El técnico le dio un sobre. Se sentía pesado. Nancy tomó el sobre. Nancy estaba de vuelta en su apartamento. Abrió el sobre. Sacó las fotos. Eran en blanco y negro. Mostraban a una familia. La familia parecía vieja, de hace mucho tiempo. Nancy miró cada foto más de cerca. En cada imagen vio una forma. Era alta y delgada. Estaba en el fondo. En cada nueva foto, la forma estaba más cerca de la familia. Nancy miró la última foto. Era un primer plano. Mostraba los rostros de la familia. Sus ojos estaban muy abiertos. Parecían muy asustados. La forma oscura no estaba en esta foto. Nancy dejó caer todas las fotos. Cayeron al suelo. Estaba muy asustada. Entonces escuchó un sonido. Era un suave sonido de arañazos. Venía de su pasillo. If you like the video, subscribe and hit the bell to not miss the next part.
Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima parte.